This patient, a 76-year-old female, came to hospital complaining of a lack of appetite and fatigue. The O-ring test showed that there is an abnormality in her stomach. First, her stomach is mapped out. Then, further O-ring tests will determine the kind of illness and its location. It looks like the abnormality has been located. Once again, the area around this spot is checked to confirm that nothing has been overlooked. I think this here is the abnormal spot. What can you tell from the results of this patient? By holding the prepared specimen of stomach cancer tissue, we looked for the spot that would react to... Since there was only one spot about the size of the point of the rod within the reaction area, I seem to think that the abnormality is quite small. Then, a test is done using the endoscope to see whether it is cancer or not. Please open your mouth wide. I'm about to put it in. They found the abnormal spot, but are not sure yet whether it is cancer or not. Here, they apply a saline solution of indigo carmine. Cancer tissue has a tendency to repel a dye solution. It is unmistakably cancer. If we didn't apply the solution, we wouldn't have recognized it as cancer. This end of the piece of wire is 5 millimeters in length, and we'll insert it in until it gets to this spot. When we placed it near the cancer, you can see it is less than 5 millimeters in diameter. Just as the O-ring test showed, they found stomach cancer. Let's hear more about the area where they found the cancer. This is an image showing the whole stomach. The illness is in the area which is surrounded by the black dots. This is the cancer just above the center. In this case, if we compare the two tests, the locations are roughly the same. Incidentally, even though the cancer is so small, apparently it can be detected with very high accuracy. Apart from being used as a method of diagnosis, the O-ring test can be used to tell which medicines would be effective in treating diseases and what the optimal dosage for each individual patient is. This person has chronic tympanitis, inflammation of the middle ear. I can say that the ear and also the area around the ear is impaired. The O-ring opens. This time we put this medicine in the patient's hand while she points to the infected ear. The O-ring is strengthened and no longer opens. That is to say, effective medicines increase the strength of the fingers forming the O-ring, overcoming the weakening influence of the pathological area. If we check other medicines, we can decide which medicine is the most suitable for this patient by noticing the relative strengthening of the weakest finger. Now this. The O-ring weakening reaction completely disappears the moment I put the effective antibiotic in the patient's hand, while the rod is contacting her pathological area. Do you think the O-ring test has credibility? Yes, taking into account my experiences of the last 10 years, I think that it's gained considerable credibility. At first, I couldn't believe it myself. But since I started using the bidigital O-ring test, the therapeutic results for my patients have become better by far, and I have learned a lot more. 実は私もね、もう10年ぐらい前からですかね。前屈してください。ずっとですね。はいはいはい、結構です。3センチぐらい、4センチぐらい、5センチぐらいですか？そうなんです。はい、結構です。反ってください。ぐるっと。これ痛いですか？痛いです。これ痛い。横に倒しましょう。はい。これは。ここら辺が、はい、はい、これここ痛いですね。こうするとね、はい、ちょっとね、診察しますとオーリングテストね、はい、ギュッと握っててください。私これ引っ張りますから力入れて。これは取れませんね。はいはい。このままちょっと外にぐーっと、そうとこうこうやって緩めてきますね。すごい頑張ってるんですけど、こっちの力がね抜けちゃうんですよね。こうした時、はい、取れません。はい。じゃあここの腰のここに押さえてみてください。そうしますと同じ力入れても簡単に開きます。す
小臼歯の外側のこのほっぺたのとこちょっと押さえますね。そうすると小臼歯押されます外から。はい、力入れてください。これ取れません。で一番奥にある第二大臼歯ですね。これをここから押さえます。はい。そうするとこの手は簡単に開きます。ですから取れちゃいました。これじゃあちょっとそこちょっと治療してみましょう。どうぞ。はい。そうですね。その反応してた歯がですね、この歯なんですね。これは詰め物が。詰め物はこっちですけど、詰め物じゃなくて自分の歯ですね。とんがってますね、ここのとこね。そこをちょっと丸めてみます。とんがってるんですか、はい、私の歯。そうですね。藤井院長の歯の調整はミクロの単位で行われます。と切ってますね。はい、OK、はい。このもんですね。はい、じゃあうがいしてください。全然痛くない。今のでも。はい、いきますよ。はい。取れません。さあ押してください、腰を。はい。これで取れなくなりました。あれ？取れなくなりましたね。はい。はい。私さっきと全く同じ状態で正直にやってますよ。はい。はい、それでは。ほんまに正直。本当に正直です。それじゃあもう一回前屈してみてください。はい。ずーっと。これでしょ？ちょっと待って。これが私。嬉しい。もう一回やっていいですか？嬉しい。ほら、なんやったらこのぐらいまで。で、反ってみてください。痛み消えましたか？先ほどこれが痛かったんですね。これ外倒すところね。どうですか？はい。これが全然違う。これが全然。なんやったら気持ちいいぐらいです。伸びて。